was told by Sukdev Goswami to Parikshit Maharaj. Ajamil was born in a Brahmin family. From childhood he was a great devotee. One day he was going to take flowers for puja. He saw a beautiful enchantress standing in front of him. She was so beautiful. He got attached to her and fell under her wicked spell. He abandoned his family and went to marry her. He told to stay with him in his house. She said, "You are wasting your time. Let's go to my house." He went to her house. He always tried to make her happy by doing lots of bad karmas. One day there was a village. There was some boys who were very naughty. Some Brahmins came. They said, "Can you send me to some Vaishnavas?" They knew that Jamil was very sinful. They wanted to make his sins more. So they said, "Go to a Jamil's house." All of the Brahmins went. Then Ajamil's wife, the enchantress, stood in front of them. She greeted them very nicely. She was in a different mood. All of her, even though she committed so much bad sins, but she was like in a different mood by seeing the pure devotees of the Lord. She told them to eat prasad. She was in a hurry. The Vaishnavas said, "Why do you have to do so much hurry? Let us eat slowly, with taste." Then the enchantress said, "My husband will come. He might tell you something that will hurt you. That's why." They said, let him come." So he came. Then he saw the Vaishnavas and said, "Get out, what are you doing over here?" They said, "Alright, we will go out, but in one condition. Your wife has a baby in her womb. Name him Narayan." He said, "Okay." So the Vaishnavas went. After a few days, the son of the enchantress came. She named him Narayan. He was so much attached to Narayan. One day, he was spending lots of time with his son. Soon his death was coming. He did not even know that his death was coming, and he had committed lots of bad sins. The Yamaduts came and was about to take the soul away from his body. Then the Vishnudoots came and said, "Don't take him away. He has chanted the holy name." While the Yamdoots came, he was helplessly chanting the holy names. "Narayan, Narayan, my son Narayan." So Narayan was the Lord's name. So he was chanting. The Vishnudoots said that he is chanting the holy names. You can't take this soul. Even though he was calling his son Narayan, he was chanting the holy names. Like if some person is sick, if they take a medicine, it will be beneficial, even though if they don't know that it is good for them. Similarly, like that,
he, he chanted the holy name, so he cannot say. So the Yamdut said, "Alright, you are correct. We will leave this soul." And they left. The Vishnu Doots said, "We are going to leave you for a few years. Remember, you have to chant the holy names." He said, "Alright." So he then went from his family. He was feeling, how can I forget my Lord? Instead, I used to remember the enchantress. Then, after a few years, he went to a holy place. Hare Krishna. क्या हुआ? दवाई पेट में दर्द क्यों होता? वो बोलने के लिए देखो फिर से भाग गया. हाँ श्री चैतन्य चरितामृत Madhya Lila 14th chapter. Before that, I like to share with you one experience. If you do anything which is auspicious, so many obstacles you will face. Sriyansi Bahu Vignani. Just now, every time this place is peaceful. Every day peaceful. Today, upstairs they are chanting South Indian song. While I am trying to make a record for a Vaishnava's glories, according to the request of his disciples, they wanted me to talk something, some glories of their Gurudev. Morning time I spoke, but it was not, voice was not there. This time I saw dogs are barking, car is coming, they are singing, someone was calling, that's big, loudly speaking. Oh my God. Then I feel such a thing that Sriyangsi Bahu Vignani, anything, if you going to make auspicious, Kali Yug, influence of Kali, always trying to give obstacles. This is one example, practical example I have faced. You can ask them. Now you can go, everything peaceful. There is no sound from up, no birds are not shouting anything, dogs not barking, car not coming. 4 things simultaneously make noise. But anyhow, whatever I thought, I forget everything. Whatever I thought to speak, I forget everything. Even English not my first language. I forget also English word. This is the situation. So Kali Maharaj always trying to
put us in trouble. But if you chant Hare Krishna Mahamantra, which disturbance will not make you harmful. Just little bit harmful, but not severe harmful. Therefore, our previous teachers, Guru Varga, instructing us to chant Hare Krishna Mahamantra under any circumstances and keep our mind towards mantras, embodiment of mantra, Radha Krishna, then Kali Maharaj will be less powerful, become less powerful. Otherwise, Kali Maharaj become powerful. And you can see, always we are in rebellious mode. You know rebellious mode means? Rebellious, always arguing. Whatever you do, like the political leader, you can see, especially in Bengal, if you do, Bengal politics, looks like drain. They're speaking like a drain. They're speaking all the dirty things amongst each other. And they are going to run the state. What is going to happen? All the Kali Maharaj's disciples, they become mantri. What do you expect from them? If someone chants Hare Krishna, we can expect something from them. Kali Maharaj is less power. If someone not chanting, just only showing I am a leader, so Kali Maharaj become less powerful if we take shelter of Lord through chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Chaytanya Charitamrita மத்திய லீலா 14வது அத்தியாயம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இன்னும் கூட ஒரு அனுபவம் சொல்ல போகிறேன். ஸ்ரேயாம்சி பகு விஜ்ஞானி. நம்ம நல்ல வேலை பண்ண போகும்போது நிறைய இடைஞ்சல்கள் வரும். இன்னைக்கு ஒரு மடத்தில் குரு மகாராஜ் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணாரு. அவங்களுக்கு குருக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணி அனுப்புறது. இப்போ நான் பெரிய மரம் இந்த மாதிரி பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் அந்த மரம் எல்லாம் நிறைய இருக்குது சொன்னேன். ஒரு காரணம் அங்கே உட்கார்ந்தாரு. அப்போது உட்காரும்போது மேலே ஏதோ சத்தம் வந்து அங்கே யாரும் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த பெல் போட்டுட்டு இருக்காரு, அப்படி சவுண்டு. எப்படியோ முயற்சி பண்ணி 1/2 மணி நேரம் பேசிவிட்டாரு. கடைசி அதை பார்த்த வீடியோவில் ஒன்றும் சவுண்டு வரல. ஒரு சவுண்டு இல்லை, சும்மா அமைதியாயிருக்கு. சரி வெளிச்சம் தான் சொன்னாரு, உள்ளே பண்ணக்கூடாது. இப்போ உட்காந்தாரு. இப்போ உட்காந்து எப்பவுமே அமைதியாக இருக்கும். இப்போ உட்காந்துருக்காரு. பறவைகள் சவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, நாய்களை சவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, கார் வருது. இவங்க ஏதோ பாட்டு போட்டாச்சு, இவங்க ஏதோ ஃபோன் பேசிட்டு வரலாம். சொன்னால் அவர் என்ன பேசணும்னு சொல்லி இருந்தாரோ அதே பேச முடியும். ஒரே வாட்டி நமக்கு இந்த ஹரிகதாசம் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இல்லை. அது என்ன பேச போகிறோம் நமக்கு அது இதாகிடும். எப்படி இந்த கலியுகச்சனை அப்படிதான். கலி மகாராஜ் நமக்கு எப்பவுமே சோதனை தான் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தா நிரந்தரமாக கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கல்விகள். அதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம குருவர்கா சொல்லிட்டு இருக்கு, நம்ம எப்போவுமே சுத்த பக்தரை சரணத்துக்கு அவங்க வழிகாட்டுது. எல்லா விதமான சூழ்நிலையிலையும் அது நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்போ அவ்வளோ கல்வி உள்ள பாதிப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்காது. எல்லாம் இல்லாச்சுன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கல்வி. So now we have to come to that chapter, 14th chapter, Madhulila Chaytanya Charitamrita. What yesterday what we explained that Lord Chaitanya and King Prataparudra's interaction. King Prataparudra saw the opulence form of Lord Chaitanya.
Why Lord Chaitanya outwardly looks like outwardly we can see he is a sannyasi, but actually he is not sannyasi, Krishna himself. Vrindavan Krishna himself. Who is Vrindavan Krishna? Who is the source of all incarnation of Lord. Shayang, Vrindavan Krishna is called Shayang Bhagavan. Vrindavan Krishna is Shayang Bhagavan. Shayang Bhagavan is Krishna, who manifests first time in Vrindavan. He is the root cause of all incarnation, like a Angshavata, like a Matsya, Kurmo, Varaho, Nishinga, Vamana, all Kalavata, Gunavata, Purushavata, all the incarnation. Source of all incarnation is Swayam Bhagavan Krishna. Chaitanya Mahaprabhu and Swayam Bhagavan Krishna is not different. That Vaisharja. Lord Chaitanya showed to King Prataparudra. But King Prataparudra knew about him. Because first he associated with all the closest. King Prataparudra associated with all the close associates of Lord Chaitanya. Like Vasudev Sarvabhauma, all that, Nityananda, Raya Ramananda, everybody. Therefore, he knew about it, but he saw it with own eyes. And what happened? Look, Raja re prasang shesh hobe, অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস প্রতাপ রুদ্রের ভাগ্য দেখি রাজা হেন জ্ঞান কভু না কইল প্রকাশ Lord Chaitanya says, don't say about my actual identity. I explained that whatever we saw in a dream, in our practice, if we look anything's miracle about Lord, we should not share publicly. Why? Because it is instructed by Bhaktivinoda Thakur in one of his lecture. He says, Apana bhajana katha na kaiyo jatha tatha. Whatever we have, spiritual realization, we should not share publicly, here and there. Why? If we do so, that is symptom of our false ego. Where is false ego? You have to know. Krishna will far from that place. We are false ego. False ego, no? Haripriya. Do you have false ego or not? Yes. False ego. Everybody false ego. Have to have false ego. Chitralekha have false ego. Really? But one person I know, this is Muruli, has no false ego. And anyways, look, this is good. Everybody moralness may have. But you have to know, we have to remove it.
How to remove? Through chanting. Why? Because chanting will remove all our unwanted mundane desire. False ego is one of the unwanted mundane desire. Sankirtan hoite Naam Sankirtane hoy sarvan arthanas. Through chanting Hare Krishna Mahamantra, all our unwanted mundane desire will destroy absolutely. That is prescribed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Again, Bhaktivinoda Thakur says, don't share your spiritual realization publicly here and there. So do you want to follow it or not? Do you want to follow it or not? Huh? If Krishna come to your dream, says Subhadra, you are not ordinary Subhadra, you are my younger sister. Huh? If Krishna tell you in your dream, what will you do? Huh? What will you do? To call your papa, call your mama, call your friend, call all the devotees and telling them, oh, Krishna come to my dream and explain my actual identity. I am real Subhadra. I am Krishna's younger sister. Right? So everybody should respect me accordingly. Right? That is called false. Huh? So what? Raja re prashna. Raja hano gyan kobhu na koilo prakas. Whatever Lord showing him the opulences, says he is king, Sri, I was. Matsavatar coming from me. Kurmavatar coming from me. He's showing that. I can tell you, when Lord Chaitanya was a playful boy in Navadvip, one astrologer came who can explain everything, your past life. Everybody coming, he close his eyes, and the astrologer explaining accordingly. Past life, this, after, he had that. But when Lord Chaitanya came and sit in front of that astrologer, and then he saw Matsavata, fish incarnation, Kurmavata, tortoise incarnation, Nishinghavata, Varahavata, then Vishnu, Sankarshan, then Karnadakshay Mahavishnu, Shiradakshay Mahavishnu, Garbhadakshay Mahavishnu, all this. Then astrologer say, I'm totally confused today. You come tomorrow, I will tell you. But he don't believe that Krishna, that source of Krishna himself, in the form of Nimai Pandit, he is not able to believe it. Next day again, Nimai Pandit, small playful boy, Nimai Pandit came in front of him, saw the same thing. The astrologer saw the same thing. Then he totally confused and he said, I don't know who you are, but I saw such and such. Therefore, you can see most of the Hindu society, they are not accepting Lord Chaitanya is Supreme Lord. They are thinking he is a great saint, not like a Supreme Lord Krishna. I was in Bangkok. I was in Bangkok Sunday. I asked them, is there any temple? Yes, Hindu temple is there.
Huh? Then it was Sunday, I was sitting and chanting, and then I saw that Lord Chaitanya in the line of all the Mahapurush sent. Then I was searching the authority of the temple. And then they say, I asked them, are you the authority? Oh, yeah. So why you keep Lord Chaitanya and this Mahapurush? He's not a Mahapurush, he's a Lord. He is turning his face towards me and looking at me like this. Who you are, what you are talking about. We know. And then what happened? Whoever the main speaker, he is not coming. Then he come to me. Is it possible for you to speak today? Because I saw almost 800 people gathered in that temple. Nice temple, air conditioned. Nice area. And clean, crystal clean temple. And I then say, yes, this is my responsibility. Which temple, wherever I stay, I have to speak something about the glories of Lord. So Lord arranged for me. Okay, go ahead. When? After half an hour, come to the stage. Definitely I come. Then I spoke about this. And then I request them, please, make altar for Lord Chaitanya beside Krishna. And I don't think so they believe it. They have some authority, they have some GBC, Government Board Commission. If everyone agree, then they may change. So, therefore I am telling you that Raja Prataparudra, King Prataparudra, he saw the charismatic form of Lord Chaitanya. And I believe it. And he knew about it before. Therefore, he never explained to anyone. Just he released it inside. Antare sakale janen. Inside he knew everything. Bahire udas. Outwardly he showed he don't know anything. This is our actual devotional activities. What I say yesterday, empty vessel sounds much. Vessels full of goods inside, you just trying to make sound will not come. But empty vessels, just simply to hit, then you can tung, some sound. I also explained yesterday which trees have no fruits. The branch of the tree always bow down or straight? Bow down. Straight. Whereas fruits, bow down. And who has realization about spirituality, they always bow down. That is the symptom that who has realization, who has no realization. If person have realization, they always be humble. He know, that person is know what is your actual identity. Therefore, we don't want to involve themselves. He or she not want to involve in any argument. Even if you say, you are rascal, he never argument. He never involved in any argument. But he knew that he is not rascal. He is servant of Supreme Lord. You know, person has realization or not, easily you can test that person.
says something in slang language to him. Then you see his reaction. Is he angry or still he quiet? If person have realization about his spiritual identity, he will not be angry. He always be okay, always smile. Right? But Lord Chaitanya, or Lord Krishna explained in a Bhagavad Gita what he said. Criticism, praising. Criticism and praising. In both situations, whose mind have been fixed towards me and become also satisfied. Someone gives another Tullo ninda stutir mauni santushto jena keno chit. Santushto. Sometimes someone criticizing us, those big people, I'm not able to say something against that. Therefore I become silent. No, like that. They say, under any circumstances, means if person criticizes us, that also make me happy. Means satisfied. Is it possible for you? Is it possible? I heard that Haripriya is too much anger, right? Yes or no? Why anger? Because lack of realization. Chanting will give you realization. Why? Because chanting will curing all of our unwanted mundane desire. How much we unwanted mundane desire we keep inside, that much we make us angry, make us feel anger. So, when person is realized soul, you can see, if you say anything against him, you never react. Because he realizes who is he. Rather he is, I explained yesterday, Krishnadas Kaviraj Goswami Pada explained. What he explained? I am more lower than a maggot worm. And I am more sinful than Jagai Madhai. Is it possible for us to say publicly and write in the public books? Is it possible for us to write? But he wrote it. Someone of our Sampradaya, maybe this is Lord's arrangement, to write comments about my spiritual master. He is a Kanishtha Adhikari. He is a Kanishtha Adhikari. Puri Maharaj is Kanishtha Adhikari. That makes me all angry. It was 1992. Then I was really angry on that person. My mind was too much stressed. I was feeling that I have to go and argue with him. But because I was only one servant of my Gurudev that time, I cannot leave him alone. Then I was just doing everything what I supposed to do every day. But Gurudev realized it and asking me, something happened with you. What happened? Then I just explained, and with the tape recorder. Whenever that Acharya says in Malaysia, I make it. And that tape recorder someone sent me.
tapes, recording manner. Then he was smiling and explained. I was thinking, my position is more lower than Kanishta Dikari. So he's Acharya, he gave me Kanishta Dikari. Do you know Kanishta Dikari means? Kanishta Dikari means we have sound faith on deities. So he uplifting me. Why you are angry? Instead of nowadays, whoever initiating, you can just tell him, you are Kanishta Dikari. Then you can see the reaction. I think he engaged 100 disciples just to make your image down or try to finish you. If someone say I am Kanishta Dikari, someone say I am nasty, I am rascal, if I really realize the Vaishnava's practice, I will feel it is best. Why? Because people will not come to me. Why Lord Shiva? Lord Shiva smeared all the ashes on his body and always staying in cremation ground. Looks like crazy. Lord Shiva is the greatest Vaishnava amongst the all Vaishnava community. Right? Enam Shivi Jape Pancho Mukhe, 5-faced Lord Shiva is chanting Lord's name. Greatest Vaishnava. Is he really crazy? No. He just choose the place and choose the outfit because people will not disturb him. If you really absorb Lord's name, value of Lord's name, you will try to find out a place where you can stay peacefully, freely. But if you not realizing the taste of holy name, always you can pretend to chant in front of public because you want to show, look, I am chanting constantly. Then people will appreciate me, people will come to me. But Lord Shiva, he is where? Cremation ground. No one can go there. Right? Smear ashes on his body. People say he is crazy. Why he is wearing tiger skin? People will think he is not a Vaishnava. He is just like a crazy person. Right? But Lord Shiva, Srimad Bhagavatam explained, Vaishnavanang Jatha Sambhu. The greatest Vaishnava among all Vaishnava community. Therefore we are observing Sivaratri. We are observing Sivaratri. Why? Vaishnava. So anyway, this is the key point of Vaishnava practice. How much we are keeping our realization in hidden position, that much we can have Lord association. How much we are able to keep our spiritual realization in hidden position, that much we are able to be in Lord association. So don't share with others. So, King Patavrud did not share with others. He said, therefore explanation of that, that Antare Shakala Janen Bahire Udas. Inside he knew everything, but outwardly he just looks like he's passed out. Udas.
he doesn't know. Best out. Pretending like he doesn't know. প্রতাপ রুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে. But intimate devotee of Lord Chaitanya, they know what is going on over there between King Prataparudra and Lord Chaitanya. Therefore they are actually glorifying. রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে. Everybody glorifying King Prataparudra. Everybody glorifying King Prataparudra with blissful mind. Or blissfully everybody glorifying Lord Prataparudra. This is the differences. Someone glorifying me, then I will say, wow, look, my quality, right? I will say, I am such a great, you have to dedicate yourself to my feet. Then Krishna become happy with you. Otherwise, if you go other places, Krishna will reject you. That is your tendency. Right? If someone say that Rupa Manjari is the most worst woman, what will feel? What will reaction? Huh? If someone give you one knife, what will you do? Stabbing that person? Huh? Anger destroying your intelligence. You can see when we become angry, what we are using the language, whatever activities, after we are regretting for that. Why I am doing so? Right? This anger like this. Anger is destroying our intelligence. Whenever we become angry, we have to be very careful. Why? If you are not careful, then what? Well, if you are not careful, then you can see anger pulling you down, more and more down position. Why? Force you to commit so many offenses. So still you want to be angry? Give me the report. Okay. You also anger. You have anger, right? Huh? Angry? No angry, yeah? Okay. So anyway, so Prataparudra, they are showing us the exact behavior, Vaishnava behavior, devotional behavior. Prataparudra bhagya dekhi bhakta gane রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে দণ্ডবত করি রাজা বাহিরে চলিলা জোর হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা. So King Prataparudra praying, offering prostrated obeisance, and going out and jor hosto kori sab bhakter folded palm, he pray to all the Vaishnavas. Why? Because all the Vaishnavas' blessings allow him to be with Lord Chaitanya and Lord Chaitanya embrace him. Whoever embraced by Lord Chaitanya,
they become blissful. Prem appear. Whoever have taste of nectar, if you bring any kind of rasgulla, whatever sweet exists in every state, they don't care about that. Huh? We want nectar. Nectar is taste. The Harinam is nectar. Vaishnava blessings is allowing us to get the taste of the nectar, Harinam nectar. Harinamamrita. So, therefore we have to serve Vaishnava. After that, King Bodhayan will send so much prasadam for all Vaishnava. So whenever you have any chance to serve Vaishnava, do it according to your capacity. Then you can see Lord become extremely happy on you, and whenever you chant, that make you blissful. Before chanting, it was haphazard. But after Vaishnava service and Vaishnava blessings, you can see you become blissful. So you want to be blissful or distressful? So chant, serve Vaishnava and chant Hare Krishna. Okay, Hari Bol. After that, Maharaj will speak. Don't go. भगवान चैतन्य महाप्रभु का ईश्वर पाता है, कृष्ण रूप पाता है. भगवान चैतन्य महाप्रभु வெளியிலே சன்னியாசி இருக்காரு, பட் உள்ளே வந்து பிருந்தாவன கிருஷ்ணன் ஸ்வயம் பகவான் எல்லா அவதாரத்தின் மூலம் எல்லா அவதாரம், கலா அவதாரம் இருக்கலாம், புருஷ அவதாரம் இருக்கலாம், சாம்ச அவதாரம் இருக்கா, எல்லா இந்த பிருந்தாவன கிருஷ்ண மூலமாக தான் வந்துட்டு இருக்காரு. அவர் நிரந்தரமாக லீலைகளை பிருந்தாவனத்தில் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அந்த கிருஷ்ணர் அந்த உறவு பிரதாபருத்ராகி காட்டிவிட்டார். பிரதாபருத்ராகி முன்னாடியே தெரியும் இவர் கிருஷ்ணர் சொல்லி. ஏன்னா அவர் பக்தர் சங்கம் பண்ணியிருந்தார், மகாபிரபுக்கு பார்ஷதர் சங்கம் பண்ணியிருந்தார். ராய ரமானந்தா, சார்வபௌம பட்டாச்சார, நித்யானந்த பிரபு எல்லா பக்தர் சங்கம் பண்ணியிருந்தார். பட் மகாபிரபு தன்னைக்கு உண்மையான அடையாளம் காட்டிட்டு சொன்னார், இது நீ யாருக்கே சொல்லக்கூடாது. நமக்கு கூட ஆத்மீகத்தில் சாதனை பண்ணும்போ, கனவுலையோ சாதனை பண்ணும்போ கூட நிறைய அதிசயங்கள் நடக்கலாம். அது நம்ம யாருக்கு சொல்லக்கூடாது. சில பக்தி வினோத் டாக்கூர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நமக்கு ஆத்மீகமாக என்ன அனுபவங்கள் ஆனால் கூட நம்ம யாருக்கு சொல்லக்கூடாது. நம்ம அது யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சொன்னால் அது நம்ம அகங்காரத்துக்கே அடையாளம். நமக்கு அகங்காரம் வந்த உடனே கிருஷ்ணன் நமக்கு தூரமாயிடுவான். நம்ம ஹரிநாமம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், நமக்கு எல்லா விதமான பௌத்திக பற்றுதல் ஆசைகள் போகிறதுக்கு வேண்டி. இப்போது தனக்கு என்ன ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அதெல்லாம் பிரதாபருத்ர அரசனுக்கு காட்டி விட்டார் மகாபிரபு சின்ன வயசில் நிமாய் பண்டித் நவதீப்பில் ஒரு ஜோயிஷர் வந்திருக்காரு. ஜோயிஷர் வரும்போது அவர் முன்னாடி போய் உட்காந்தாச்சு நிமாய் பண்டித், என்ன பார்த்து ஏதாவது சொல்லி. அவருக்கு சுபாவம் என்னச்சுன்னா கண்ணு மூடி அப்படி அந்த எதிரில் யார் உட்காந்துருக்கான் அவர் பார்த்து அப்படியே எல்லாம் எடுத்துடுவார். இவர் நிமாய் பண்டித் முன்னாடி உட்கார்ந்த உடனே கண்ணு மூடின உடனே பகவானுக்கு வேறு வேறு அவதாரங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கார். மத்ஸ்ய அவதாரா, கூர்ம வராஹா, எல்லாம் நரசிம்மர் இப்படி எல்லாம். அப்போ அவருக்கு தலை சுத்த தொடங்கியாச்சு. சொன்னார், நீ நாளை வா, நாளை சொல்லுவேன்னு சொல்லி. அடுத்த நாள் வந்தால் அடுத்த நாள் இப்படி நடக்கும்போ எனக்கு புரியல ஒன்று பார்த்து சொன்னார். இதுதான் காரணம். இப்போ கூட இந்து சமுதாயத்தில் மகாபிரபு முழு முதல் கடவுள் சொல்லி நிறைய பேருக்கே தெரியல.
அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பக்தன் சொல்லுவான். உதாரணம் கொடுத்தாரு. தாய்லாந்து போயிருந்தார். தாய்லாண்டில் ஹிந்து சமாஜ் மந்திர் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய கோயில் இருக்கு. இப்போ அங்கே போய் குரு மகாராஜ் கோயில் பார்த்துட்டு இருக்காரு. இந்த பெரிய பெரிய ரிஷி முனிவர்கள் படத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு படம் வச்சுருக்காரு, சிலையை வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலி. இப்போது அந்த கோயிலில் ஒரு நிர்வாகியை கூப்பிட்டுட்டு, என்னப்பா இங்கே வச்சுருக்கிற, இது பகவான் தானே சொன்னால், அவனும் ஏதோ யார் இது சொல்லி அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கான். பட் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு, அன்றைக்கி யாரும் அங்கே ஹரிகதா பேசணும் அவங்க வரல. குரு மகாராஜுக்கு வந்து கூப்பிட்டாரு, உங்களுக்கு பேச முடியுமா சொல்லி. பெரிய கோயில், ரொம்ப நல்ல இதில் வச்சுருக்காரு. 600-700 மக்கள் இருப்பான் சண்டே கிளாஸில். சரி பேசுவேன் சொன்னார். ஏன்னா நம்ம நோக்கம் என்ன சொன்னால், நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது நம்ம ஹரிகதா பகவானுக்கு புகழ்ச்சி பண்ணுறது. இதே விஷயம் வச்சு பேசினார். மகாராஜ் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணார், உங்களை வந்து இதுக்கு ஒரு ஆல்டார் போடுங்க கோயில் போல மகாபிரபு விக்கிரகத்துக்கு. அவர் போட்டிருக்க மாட்டார். ஏன்னா அங்கே ஒரு கமிட்டி இருக்கும், ஒரு ஆளவும் எஸ் சொன்னால் 4 பேர் ஏண்டா சொல்லுவான். இப்போ இங்கே பிரதாபருத்ரா உள்ளே ஆனந்தம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார் மகாபிரபுக்கு பார்த்துட்டு. பட் வெளியிலே உதாசீனமாக இருக்கார். இது பக்திக்கு அடையாளம். பக்தனுக்கு அடையாளம் எப்படி இருக்கணும், அவனுக்கு என்ன அனுபவம் ஆகுது அது உள்ளே இருக்கணும், வெளியே காட்டுறதில்ல. இதுதான் நமக்கு உள்ள பக்தி. இல்லை நம்ம கூட இப்படி இருக்கணும். அதே நேற்று சொன்ன போல எம்டி வெசஸ், காலி குடம் தான் கூடுதல் சத்தம் பண்ணும். உண்மையான பக்தன் வெளியில் ஒன்றும் காட்ட மாட்டான். பழம் இல்லாத மரம் தான் நேரமாக நிற்கும், பழம் உள்ளது அப்படி இது இருக்கும். அப்போ ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு அடையாளம், அவனுக்கு அனுபவம் இருக்குது சொன்னால் அவனு பணிவாக இருப்பான். யாருக்கு ஆத்மீக அனுபவம் இல்லை அவர் தான் தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட், தேவையில்லாத பேச்சுகள். ஒரு உண்மையான பக்தனுக்கு தெரியும், நான் முழு முதல் கடவுளுக்கு சேவக்கன். பட் வந்து அப்போது அவனுக்கு யார் வந்து கெட்ட வார்த்தை சொன்னால் கூட அவன் கோபமாக ஆக மாட்டான். அவன் எப்போவுமே சிரிப்பு ஒரு இதில் இருப்பான். நமக்கு ஒருத்தனுக்கு உண்மையாக அனுபவம் இருக்கா இல்லை பக்தன் சொல்லி தெரியணுச்சுன்னா போய் ஏதோ கெட்ட வார்த்தை சொல்லிடணும். அப்போ பார்க்கணும், கோவம் வந்துட்டு இருக்குச்சுன்னா இனி வரல அவங்களுக்கு சொல்லி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, உண்மையான பக்தன் ಅವ್ರಿಗೆ புகழ்ச்சி பண்ணால் சரி, நிந்தா பண்ணால் சரி, அவங்களுக்கு மனசு உணர்வு ஹிருதயம் பகவான் மேலே இருக்கும். அவங்கள எப்போவுமே திருப்தியாக இருப்பான். நமக்கு கோபம் இருக்குச்சுன்னா இனி நமக்கு அனுபவம் இல்லை, ஆத்மீக அனுபவம் இல்லை சொல்லி. நமக்கு எவ்வளோ பௌத்திக தேவையில்லாத ஆசைகள் இருக்குது உள்ளே, அவ்வளோ கோபம் கூடுதல் இருக்குது. பட் அனுபவம் உள்ள மனிதன் அவனு இப்படி எந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அவனை ரியாக்ட் பண்ண மாட்டான். இப்போ ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. 1992 ஒரு வேறு மடத்தில் உள்ள ஒரு ஆச்சாரியா நம்ம பரமகுருதேவ் கனிஷ்டாதிகாரி சொல்லிவிட்டார். குரு மகாராஜுக்கு தெரிஞ்ச உடனே கோபம் கூடியாச்சு. அவன் கூட போய் பேசணும், வாதம் பண்ணணும்னு நினச்சார். பட் அப்போது பரமகுருதேவுக்கு வேறு சேவக்கர் கிடையாது, இவர் மட்டும்தான். போக முடியல, அது உள்ளே வச்சு வெளியில் தெரியுது. இப்போ பரமகுருதேவ் கேட்டார், என்னாச்சு, ஒரு டைப்பாக இருக்கு சொல்லி. அப்போ சொன்னார், அந்த குரு வந்து இப்படி சொல்லிவிட்டார். பரமகுருதேவ் சொல்லிட்டு இருக்கார், அப்படியா, என்னை கனிஷ்டாதிகாரி சொன்னா, நான் அது இதுவரை எனக்கு கூட நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்து. கனிஷ்டாதிகாரி சொன்னால் யாருக்கு பகவான் விக்கிரகத்தில் முழு நம்பிக்கை இருக்குது. இப்போ எனக்கு அப்படி சொல்லிவிட்டான்னு சொல்லி. இப்போ நம்ம யாருக்கு போய் நீ கனிஷ்டாதிகாரி சொன்னால் என்ன சொல்லுவான்? அதில் கூட விசேஷமாக இப்படி குருவாக இருப்பான், தீட்சை கொடுத்துட்டு இருப்பான். பாருங்கள், பகவான் இவர் வந்து சிவன் எப்போவுமே உடம்புல சாம்பல் போட்டிருக்காரு, மயணத்தில் இருப்பார். பார்த்தா பைத்தியக்காரன் போல இருக்கார். பட் வந்து வைஷ்ணவரில் உயர்ந்தவர் அவர் தான். அவர் அந்த மாதிரி இடமும் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு. ஏன்னா யாரும் வந்து அவருக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது சொல்லி. பகவானுக்கு பக்தர் அமைதியாக இருந்து பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பான். யாரும் நடி பண்ணிகிட்ருக்கான், அவன் தான் பப்ளிக்கில் இருப்பான். அவனுக்கு என்ன எல்லோரும் புகழ்ச்சி பண்ணணும்னு அந்த ஆசை இருக்குது. சிவன்
மயானத்தில் இருக்கார். ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. புலி தோல் போட்டிருக்காரு. பார்த்து அவங்களுக்கு தூரம் இருக்கணும் மக்கள் சொல்லி ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கு, வைஷ்ணவனாம் யதாசம்பு. இப்போ நம்ம அதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம கூட ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர் சொல்லி நம்ம சிவராத்திரி விரதம் கூட பண்ணுவோம். நமக்கு எவ்வளோ ஆத்மீக அனுபவம் இருக்குது அவ்வளோ நம்ம ரகசியமாக வச்சுருப்போம். நமக்கு அனுபவம் அவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம அனுபவங்களும் நம்ம ரகசியமாக வச்சுருப்போம், அவ்வளோ நமக்கு பகவானுக்கு சங்கம் கிடைக்கும். இப்போது பிரதாபருத்ர அரசனுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணை கிடைச்சது மகாபிரபுக்கு பார்ஷதருக்கு தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ அவங்களும் எல்லாருமே ஆனந்தமாக பிரதாபருத்ர ராஜாக்கு புகழ்ச்சி பண்ண தொடங்கியாச்சு. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், நமக்கு கோபம் வருது. அந்த கோபத்தில் நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும், நான் ஏன் இப்படி பேசினேன்னு சொல்லி. இப்போது நம்ம கவனமாக இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம கோபம் நமக்கு மேலே போகிறதெல்லாம் கீழே இழுத்தி கொண்டு போயிடும், நமக்கு அபராதம் பண்ண போல பண்ணிவிடும். பிரதாபருத்ர அரசன் இப்போ மகாபிரபுக்கு தண்டோத் போட்டார், வெளியில் வந்தார், நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லா பக்தருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணார், எல்லா வைஷ்ணவருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வச்சு தான் அவருக்கு மகாபிரபு ஆலிங்கனம் பண்ணது. யாரெல்லாம் அமிர்தம் இந்த ருசி பார்த்துருக்காரு அவருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் எந்த விதமான இனிப்பு கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது. ஹரி நாமாமிருத்தா, ஹரிநாமம் அமிர்தம். நமக்கு அதுக்கு ருசி வந்தாச்சு சொன்னால் நமக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் உள்ளது எதுவுமே நமக்கு ஆக்கர்ஷணை பண்ண முடியாது. நமக்கு ஹரிநாமம் ருசி வேணும்னு சொல்லி ஆசை இருந்தால் நம்ம வைஷ்ணவருக்கு சேவிக்கணும். பிரதாபருத்ர அரசன் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு நிறைய விதமான பிரசாதம் அனுப்பி கொடுத்தாரு. நம்ம கூட நம்ம கையில் முடிஞ்ச அளவில் பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் கெப்பாசிட்டி வைஷ்ணவருக்கு சேவிக்கணும். அப்படி நம்ம பண்ணும்போது அந்த வைஷ்ணவ சேவைக்கு முன்னாடி நம்ம ஜபம் ஹெப்பாசைட் சொன்னால் இப்படி மேலே கீழே இருக்கலாம். பட் வைஷ்ணவர் கருணை கிடச்சாச்சு சொன்னால் ஆனந்தமாக நம்ம ஹரிநாமம் பண்ண முடியும்.